What is childhood to you? To me, it's the model of a ship you can recognize even in your dreams. The smell of baked apples on autumn nights. Every shape of pot that you can imagine for about 15 different cuisines. Skylights and high ceilings, bicycle saddlebacks, a coat rack that you made together, and your artwork with the backdrop of your dad's, because his came later. Hello friends, welcome to Hamburg. This is the bridge where I used to walk past every day when I was a kid. And look at the geese, they're standing on the ice. So it's been a while since I've been back in Hamburg, where I grew up when I was a kid. And I'm just walking through the parks where I used to go when I was little with my mom and my sister. And those geese, like, probably this is the 8th generation of geese or something like this since I was here as a kid. But I used to collect their feathers off of the grass and wash it and make pillows out of it with my mom. Like DIY projects, you know? I mean, it's kind of strange because I think in Germany they're not that fond of technology, so it's a little bit weird to vlog here. But, I mean, it's just really exciting to be back. That guy just looked at me weird. This is the Alster Park, and this is the Alster. Kind of weird because it all used to look so big. Like when I was a kid and standing here next to it, it looked like a freaking ocean. The other side was so far away. But now it just looks like a little pond. Generally, I'm having this feeling that everything kind of shrank because I grew up. Yeah, and sorry, you can't actually see my face because it's so freaking cold and I can't even breathe or talk if I don't do this. But you know, Germans don't care. Real Germans don't care, not like fake Germans like me. All of those people are like, ooh, such nice weather. So, this is Germany. You know, there's like kind of older buildings that were in Hamburg around 100 years old or maybe a little bit longer, depending on whether or not they were bombarded in the war. But it's all relatively old, but well made, so it just lasted all the time. Yeah, so I'm just taking it all in. I mean, I have no plan for how to show you the city, as you can tell. Everything seems just so familiar. And these church bells are so familiar because you hear them all the time. When I was riding to school, every hour, I mean on the hour. Can you hear them? So this one is going a lot because it's 12 at noon. So it's just going like ding, 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 ding. These cobblestones in driveways are so familiar. Because I got hit by one when I was in elementary school. Some kid decided to throw one. It was a great idea. And yeah, over there, like behind that building, is where I grew up. That's my childhood home. Last time I came back to Germany, I didn't come to Hamburg. So it's really been a long time since I've been to where I grew up. Ja, das ist ja, so ist das Leben. Wenn man das machen würde, dann würde man es gar nicht mehr machen. Ja. Ist eine andere Gelegenheit, da schreibe ich ohne Witz daraus. Ja? Und der Wiener war ein guter Mann. Die fragen mich immer, was esst ihr in Deutschland?
Wer fragt? Ach du. Being home meant having fresh salads, fresh juices, leaving each other notes because I was still jet lagged and we lived in different time zones. And of course, bike riding everywhere. Past the swimming pool where I learned how to swim, and Saturday markets. This is actually the bike that my mom used to ride when she was living here. It was too big for me then. I didn't have one of these fancy bikes, but now I'm grown up, so I get to be on one of these. Hey guys, and welcome to my home in Germany. It is already my last day here. This is the house where I grew up in Germany, and a lot of meaningful, formative things in my personality came from here. So it has been a very cool experience to be back and also to reconnect with Schuld, who, as a father figure in my life, he really taught me a lot. It was really nice to realize that we have this kind of deep connection where we just understand each other, because I am like a daughter. I took so much from what he is and how he views the world. It was just really nice to reconnect. I just said connection, I think, about 5 times. Anyway, you guys get the point. So, one of the examples is this. This has not changed. This has been here since we were probably, I don't know, like 3-4 years old. This was drawn by my sister and this was drawn by me. There's like little stories about each one of them that Schuld remembers and told me. Like, wow, it's amazing they're still here. He was like, yes, I have been protecting them with my life. Every time somebody sits here and maybe their like oily hair or their shoulder rubs against this, he's like, get away from that, it's precious artwork. It's been here for, I think, almost 20 years, which is so touching and amazing. And Schuld, I think, is one of those people, like, I met up with my friend, you guys are gonna meet her later. She was the one who said, okay, I'm gonna leave Germany because people here just have this mentality that nothing ever changes, nothing should ever change. Just go to work and pay into their pension and wait to retire so that they can use that pension. She said, this is not a life to sit and wait to get old. She doesn't want to live like this. Also das ist kein Leben, einfach darauf zu warten, alt zu werden oder jeden Tag zu arbeiten, damit man es im Alter benutzt. I think Schuld is one of those people who did not live like this. His entire life has been filled with living. He has been living every second of it because he loves his things a certain way, or he makes things like bikes and carpentry and writes books and publishes them and gives readings and makes photographs and makes great friendships and meets interesting people and has dinner parties and loves to cook. He has been living every second of his life, and yeah, he's a great example of someone who did not wait to get old. And that's why now that he's old, he doesn't seem like he's old because he's still living like he's been living his whole life. So yeah, it's really inspiring to get to hang out with him again and kind of realize like, oh, how meaningful he actually is in my life. So anyway, welcome to Germany, and I hope you enjoy this trip down memory lane with me. After this, I went into the center of the city, did some shopping, got some bank stuff done, and also got my pen fixed. Ich war nämlich schon mal im Alsterhaus, ja. Und da haben sie Die mich Dame hierhin hat einen geschickt. japanischen Kugelschreiber und Hallo. ich habe gesagt, Sie wissen vielleicht. So I'm on my way to go and meet my friend, whom I haven't seen since middle school, which is very exciting. She like randomly texted me on Instagram a few months ago, and I ended up being able to see her now, which is super crazy. Let's see how she is and what she's doing nowadays. Okay, everyone, this is Athina. Hi. She's my school friend from middle school, and we just met. She just performed being a robot in front of. Okay, ich geht einfach auf Deutsch. Okay, so this is Athina. She's my school friend from when we were 14. I don't know how to speak English anymore in Germany, literally. Okay, wir können jetzt auf Deutsch sprechen. We are at the Rathaus
Oh my god, I'm speaking German English now. So, we're at the whatever City Hall of Hamburg. Looks like this. And this is where the Christmas market usually happens. And there used to be a Santa that flies from that corner across, like on top of in the sky to that corner over there. I don't really know how they did it, but to me as a kid, that was like awesome. Magic. We're gonna go to have some hot chocolate now because we're cold. Das darf man ja nicht machen, oder? Oh mein Gott, okay. Ich bin heftiger Fotograf, ich war so weit away. Oh, echt? So, ups, ich habe vergessen, mit dir mitzugehen. Ist irgendein Mensch auf dieser Welt diese Dinger hier mag? Was ist das? Ich glaube, das ist like Wer denkt auch diese Scheiße, die werden doch immer übrig. Und diese Dinger. Was ist bitte dich? Bitte nicht. Lass die Scheiße nicht an. Ich glaube, du willst es kaufen, ich glaube es nicht. Man merkt, du warst lange nicht mehr deutsch. Aber der verdiene ich Auswahl. Ja, wo ist ein normaler? Also Also außerdem, ich meine so normale Gummi, nicht den stinknormalen, sondern die normalen Gummibärchen, die halt irgendwie... Gibt's eben nicht, aber ich finde, die gehen ab. Ich weiß nicht, kennst du die? Ja, nimm den mal. Kennst du die? Aber warte, Ja, das ich Paket, kenn warte mal, was sagst du vorne so auf eklig? Die haben mich. Törtchen, let's go. Oh, die haben auch ein Croissant. Machen die natürlich. Müssen die doch. Guck mal, wie pink das ist. Wow, so beautiful. We're waiting for our chocolate. Hot chocolate and coffee. I'm having coffee. The coffee and the hot chocolate were really good, and the conversation was even better. I apologize for the background noise here, but it's actually really precious because I feel like I never get to have a looking back conversation like this, so I wanted to share it with you guys. Zeitgeist? Nein. Nein, Freigeist. Oder sagt man so Freigeist? Dieser normale Lifestyle, man sagt doch so 9 to 5. Ja, 9 to 5, ne? ja. Vor allem in Deutschland hätte ich mir das überhaupt nicht vorgestellt bei dir. Also ich habe mir schon gedacht, du bist so jemand, der auf jeden Fall noch viel reisen wird, in vielen verschiedenen Ländern. Und immer so neue Leute kennenlernt und gut mit anderen auskommt. Du warst ja da auch schon so ein bisschen extrovertierter. Aha. Selbstbewusster. Also ich finde, du warst so auch dummer viel irgendwie. viel selbstbewusster. Das ist echt so krass für mich, dass ich selbstbewusst vorgekommen bin dir, weil ich überhaupt nicht wusste, was los war. Ich bin gerade aus der 8. in die 9. gekommen und dann haben mich so ein paar Mädchen irgendwie komisch angeguckt, weil, Streber. Ich weiß schon. Und dann dachte ich so, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Und dann sind wir auf diesen Ausflug gegangen und es war so ein, erinnerst du dich wirklich nicht? Es war so in so einem Wald, wo es solche Brücken gab und dann geht man darüber, kann man auch Zipline und sowas. Es war so ein Schulausflug. Hochseilgarten? Ja, genau, so heißt das. Ja, ich erinnere mich. Und dann haben wir uns auf dem Bus oder so, haben wir angefangen zu reden. Und so haben wir uns befreundet. Und dann dachte ich so, okay, wenigstens, dass da eine, die nett ist, irgendwie, die mich nicht komisch anguckt. Ich konnte zu dem Zeitpunkt zwar Deutsch, weil ich aus der deutschen Schule in Peking gekommen bin, aber ich war schon so lange nicht mehr in Deutschland, dass alle Leute mir viel zu deutsch vorkamen. Bin ich nur halb deutsch. Nee, ich war sowieso eine Ausländerin irgendwie. So habe ich mich gefühlt, weißt du, so irgendwie so. Und dann hat es so einen griechischen Hintergrund oder sowas. Und dann habe ich so gesagt, oh, okay, die versteht mich. Ja, Ausländer zu Ausländer. Aber ich war ja auch eher so ein bisschen Außenseitermäßig. Also ich war nie einer dieser coolen Klassen, weißt du, so diese, schon so, weiß ich nicht, ich finde so dein Lifestyle damals war schon so gefühlt, du bist ja schon aus Peking gekommen, das ist ja schon so ungewöhnlich gewesen, irgendwie von so weit herzukommen. Also das passt wie die Faust aufs Auge, so, wie du dich entwickelt hast, irgendwie extrem. Aber auch in diesem, du meinst ja so Schauspielerei und bisschen dieses so körperliche, sportliche und sowas. Damals warst du auch schon gut. Also ich habe mir das schon gedacht, so die wird in irgendwelchen anderen Ländern noch und da noch Erfahrung sammeln.
neue Leute kennenlernen, so nie dieses so, ich bleib nur in einem Land und keine Ahnung, gründe da jetzt eine Familie oder mach einfach nur so immer den gleichen Job oder sowas. Also das passt unnormal gar nicht zu dir. Also deswegen, das habe ich mir da schon gedacht. Dass du das irgendwie mit 14 überhaupt dir überlegen kannst, was du oder andere Leute in der Zukunft machen. Ich meine, ich wusste das überhaupt nicht. Ich war nicht wie so ein Kind und habe nicht über die Zukunft nachgedacht. Aber wie hast du dich vorgestellt, als du in der 9. warst? Wie ich später leben werde? Ja. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich so darüber nachgedacht habe. Aber über mich hast du das gedacht? Ja, also über andere, eher bei mir selber. Ich habe mir das immer auch so auf mich zukommen lassen. Aber bei jemand anderem. Bei dir war immer so dieses starke, unabhängige, selbstbewusste irgendwie. So, du hast doch auch da schon immer im Garten irgendwie Yoga oder gemacht oder meditiert oder sowas. Bin ich da mal. Wir haben immer irgendwas zusammen gemacht. Das Ja, weiß ich noch. meditiert Und so, ne? im Garten. Ja, so starke Frau-Vibes. Nein, wirklich jetzt so independent woman. Obwohl, wenn wir da schon meditiert haben, dann muss ich dir irgendeinen Quatsch beigebracht haben, weil da habe ich das noch gar nicht gelernt. Boah, ich sag dir, ich weiß nichts mehr, also keine Sorge. Aus Deutschland, also abgereist bin, glaube ich, waren die letzte, mit der ich Kontakt hatte, warst du. Haben wir noch geschrieben vorher? Weiß ich nicht, weil ich das alles hinterher, irgendwie Jahre später erst auf Facebook oder sowas rausgefunden habe. Ich weiß nicht mehr, wie wir auseinandergegangen sind. Ja. Also Aber ich finde das gut, dass du dich an mich erinnerst und mich gefunden hast dann auch. Ich habe ja auch die Musikanlage noch. Da bin ich auch drin so, ja. Ich bin super begeistert darüber, dass du mich angeschrieben hast und dass wir das jetzt so wiedersehen, weil es ist irgendwie wertvoll, dass man jetzt schon so viel erlebt hat, dann plötzlich dahin zurück sieht, okay, was habe ich jetzt all diese Jahre gemacht und wie haben wir uns verändert und nicht verändert. Es ist echt irgendwie Das ist voll cool krass, zu. ja. Ja, es ist Also voll so, und krass. das ist auch so ein bisschen früher irgendwie so vom Ding her, ne? Ja. Also gar nicht, man fühlt sich überhaupt nicht so unwohl oder man ist so, Ja. oder irgendwie. Und sie sieht auch genau so gleich damals. aus und so. Also es ist irgendwie. So auch. Alright guys, so that's it for Germany. This is where my childhood bed was. Except now it looks like this. Very suitingly, I'm sleeping next to an old antique suitcase that says London 60s. Books, something, papers. That's it. So I guess I was meant to live this life. Thank you all for seeing my childhood home, and I'll see you in the next vlog.